Khi những cơn bão tuyết lâm le đổ xuống, cũng là lúc Hội Người Việt Toront, các hội đoàn quốc gia và cơ quan tôn giáo đã cùng nhau hình thành hội chợ Tết để đồng hương có một nơi vui xuân đón Tết. Năm nay cũng không ngoại lệ. Hội chợ Tết Ất Mùi 2015 đã được tổ chức thành công tại International Center với hơn 10.000 người tham dự. Để chuẩn bị cho một hội chợ Tết lớn nhất Bắc Mỹ chỉ diễn ra trong một ngày, hơn 500 thuyền nguyện viên đã miệt mài làm việc lặng lẽ suốt nhiều tháng trước đó. Chủ đề của hội chợ Tết năm nay là 40 năm viễn xứ và cũng đánh dấu lần thứ 30 hội chợ Tết cộng đồng. Trong phần phát biểu khai mạc buổi lễ của ông James Nguyễn, đương kim Chủ tịch Hội Người Việt, cho biết bản thân ông cũng là một thuyền nhân và chân thành cảm ơn đất nước Canada đã cưu mang tất cả những người Việt lưu vong. Nhân dịp này, ban tổ chức đã cho trình chiếu một đoạn phóng sự ngắn do VNCH thực hiện nhằm giải thích cuộc hành trình tìm tự do của người Việt chúng ta, lịch sử hình thành Hội Người Việt, những hoạt động trong quá khứ, hiện tại và tương lai của Hội Người Việt đã gây được sự chú ý của toàn thể quan khách hiện diện. Một lần nữa, cộng đồng người Việt đã hân hạnh đón tiếp đương kim Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, cùng nhiều thượng nghị sĩ khác, các dân biểu liên bang, tỉnh bang, ông phó thị trưởng, cảnh sát trưởng thành phố Toront, cùng rất nhiều quan chức khác. Hầu hết, các cơ quan truyền thông của Canada đã đến để ghi nhận và đưa tin toàn quốc. Cảm động nhất có lẽ là sau khi Thủ tướng phát biểu, bé Kim Ly, 11 tuổi, một người tị nạn vừa được tổ chức Voice giúp đỡ sang định cư tại Canada vào tháng 11 vừa qua, đã lên sân khấu tặng một bó hoa cho Thủ tướng và nói: "Cảm ơn ông Thủ tướng. Ông đã cứu mạng con, cứu mạng gia đình con. Cảm ơn Canada." Đến khoảng xế chiều, bên trong hội chợ Tết, khắp mọi nơi từ khu văn nghệ sân khấu, chính, phụ, làng Việt Nam, khu vực triển lãm thương mại, hội đoàn, tràn ngập khán giả đủ mọi lứa tuổi. Các cụ già tươm tất xúng xính trong những bộ quần áo truyền thống. Những nam thanh nữ tú trong tay đang chụp hình dưới các cội mai tràng pháo. Các em sinh viên học sinh trẻ tuổi đầy sức sống, nói cười luôn miệng bằng tiếng Việt, Anh, Pháp. Đặc biệt trong năm nay, rất đông những gia đình trẻ tay dắt tay bồng, đẩy xe các đấng nhi đồng. Những nhà lãnh đạo tương lai của cộng đồng người Việt chúng ta sẽ tự hào là đã tham dự hội chợ Tết cộng đồng từ lúc còn bé xíu. Thành tựu của hội chợ Tết năm nay là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự lớn mạnh vượt bậc của cộng đồng người Việt chúng ta tại Canada, và cũng nói lên của tấm lòng tha thiết với văn hóa Việt của những con cháu vua hùng, dù ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này. Trước thềm năm mới, xin kính chúc quý vị xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, và lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Stephen Harper, Stephen Harper, Stephen Harper, Stephen Harper, Stephen Harper, Stephen Harper. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Kim chào quý vị. Thank you all for that tremendous welcome, and thank you for being here. You know, as I listened earlier to the introductions, as I listened particularly to that rousing rendition of our national anthem, and I listened to the speeches, I really understood the tremendous passion this community has, not just in its identity, but it's in its membership to this country. I want to thank the Vietnamese Association of Toronto, all of the organizers, all of the community leaders, all of the religious leaders, and all of the volunteers for this tremendous event and this great turnout today. And I want to thank all of the dignitaries who are here. We've got great representation from all levels of government. Particularly, I know of
from my own colleagues in both houses of the Parliament of Canada. Ask them to stand one more time as a group. Please give them a big hand for all attending today. And of course, my thanks and all of our thanks to my introducer, who is, as you know, the first ever Vietnamese Canadian member of the Senate of Canada. Let's give one more big hand to Senator No. Now, ladies and gentlemen, I'm going to come back to Senator No in just a moment. But before I do that, let me just say this. Chúc mừng năm mới. Happy New Year, everybody. As I stand here admiring this terrific gathering, frankly one of the biggest gatherings that I will speak to in all of 2015, I'm reminded of a story. It's a story of strength and survival, of resilience and renewal, of faith, family, and freedom. Ladies and gentlemen, the story I'm talking about is your story, the story of the Vietnamese Canadian community. Cette histoire dont je parle est la vôtre et l'histoire de la communauté vietnamienne du Canada. It is your story, or perhaps it was your parents' story, or your grandparents' story, but it is the story of this country's Vietnamese community. And it is a story that more Canadians should know. I know that it's a story that your senator wants more Canadians to know. That's why he, along with our colleague in the House of Commons, Mark Adler, wants Parliament to designate April 30th as Journey to Freedom Day in honor of Canada's Vietnamese people. Now, why April 30th? The senator says not because it's my birthday. It's inspired by his own journey to freedom, and so many of yours, to this country beginning back 40 years ago in 1975. Every year on that day, April 30th, Canadians will in the future mark the modern beginning of this country's Vietnamese community. And I know, Senator, that everyone here wants to thank you for serving as a champion of this cause and for freedom, democracy, human rights, and the rule of law for all Vietnamese people. Mesdames et messieurs, sachez que notre gouvernement sera toujours à vos côtés pour soutenir la dignité humaine et la liberté de tous les peuples, y compris du peuple vietnamien. Ladies and gentlemen, know that our government will always stand with you in support of human dignity and freedom for all peoples, including the people of Vietnam. And we will do this, friends, not because it is always easy, but because it is the right thing to do, to stand for human freedom. Let me just close with this. Looking back over these past 4 decades, I can say as Prime Minister, without a shadow of doubt, that Canada is a better, stronger, and more prosperous country because you came here, because you raised your families here, because you started your businesses here, because you built your lives here. And notwithstanding all of the uncertainties and dangers of the world around us, your many contributions will continue to help ensure that the best is yet to come for our great country. Que l'année de la chèvre vous apporte à vous et à vos proches santé, paix, et prospérité. May the year of the goat bring to you and your loved ones good health, peace, and prosperity. Happy Tet, happy Vietnamese New Year, everybody. Thank you, Prime Minister. Please accept a bouquet of appreciation from one of our youngest refugees recently arrived from Thailand. Này em bé Kim Lý trao một bó hoa cho Tổ Quốc, nói lên lòng biết ơn đến Canada.
quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn, chào đón thủ tướng lên lên thôi. 40 years ago, our people escaped unimaginable circumstances to begin a new life. Many of us came to Canada with nothing but hopes and dreams of a better life. A life of freedom, opportunity, free from oppression. We want to thank you, Canada, for giving us that second chance, for opening your arms wide open and embracing our people and our culture. And for that, we are forever thankful. It is because of you we are here today to celebrate the Lunar New Year as free people. Thank you, Canada! Kính thưa quý vị, năm nay đặc biệt đánh dấu 45 năm viễn xứ của người Việt tị nạn Cộng sản, ngày mà chúng ta rời bỏ quê hương cho dù hy sinh trên biển cả hoặc nguy hiểm trên đường bộ để tìm đến bờ tự do. Cảm ơn Canada đã cưu mang chúng ta trong thời gian qua và đã cho chúng ta có cơ hội sống trong một đất nước có nhân quyền, có dân chủ và tự do. Please rise for Canada and for the Republic of Vietnam national anthem. Please also remain standing for the moment of silence to be followed. Kính mời quý vị cùng chúng tôi chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Quốc ca Canada. Canadian National Anthem, O Canada. The Republic of Vietnam National Anthem.
gần 500 tình nguyện viên đã liên tục mấy tháng trời để làm việc không ngừng nghỉ để chúng ta có một cái hội chợ Tết thành công như ngày hôm nay. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi vỗ tay và tưởng thưởng những công sức đó. This event is not possible without countless hours of volunteers and all those dedicated their passion and commitment to make sure everything runs seamlessly. At this time, we would like to introduce and invite the co-chair of this festival, the beautiful and talented Miss Blii onto the stage. Và chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cô Lê Lương, đồng trưởng ban tổ chức hội chợ Tết, lên có đôi lời. On behalf of the Vietnamese Association, we'd like to welcome you to our festival. We'd also like to express our sincere appreciation for taking time out of your busy schedule to celebrate this wonderful day with us. And I would like to acknowledge the following special guests. The Right Honorable Prime Minister Stephen Harper, the Honorable Jason Kenney, the Honorable Chris Alexander, and Senator Ngo Tan Hai, MP Wardsall Vincent, MP Ted Opitz, MP Mark Adler, MP Brad Butt, MP John Carmichael, MP Bernard Trotti, MP Samantha Atumadajan, MP Bob Durcher, Senator Tobias and Bernagus, Mr. Joe Daniel, the Honorable, Senator Victor O, Honorable Michael Chan, Mr. Jim Wilson, Mr. Anthony Peruzza, and lastly, not leastly, Mr. Chin Lee. We are celebrating a very important anniversary, and we'd like to thank you for sharing this wonderful day with us since the arrival of our refugees. Thank you very much, and we hope you have a wonderful time at our festival. Kính thưa quý vị, mấy năm gần đây, chúng ta đã thấy ngoài sự đóng góp và tham gia của giới trẻ trong công tác cộng đồng để giữ gìn như phát huy truyền thống văn hóa và Việt Nam trong cái xã hội đa văn hóa Canada. Đặc biệt giới trẻ này dấn thân vào những vai trò lãnh đạo như chủ tịch hội người Việt. Các bạn trẻ này đã giữ vai trò mấy năm qua như Christine Yến Xuân Nguyễn, Max Võ, Jamie Diệp, Thọ Phạm, và bây giờ chúng tôi hân hạnh giới thiệu thêm một bạn trẻ rất nhiệt huyết, rất năng nổ, dấn thân cho cộng đồng với chức vụ chủ tịch hội người Việt lên đây có phần diễn văn chúc Tết, anh James Nguyễn. And now, please join us to welcome the man who committed and dedicated the last few months of his life into organizing and foreseeing every single details to make sure the community has a spectacular annual Lunar New Year festival. The president of the Vietnamese Toronto Association, Mr. James Nguyen. Kính chào quý vị quan khách và các đồng hương đã có mặt tại buổi đón xuân kỷ niệm 40 năm Việt xứ hôm nay. Đặc biệt với sự hiện diện của phái đoàn Thủ tướng Stephen Harper và các vị chánh khách. 40 năm đã trôi qua
từ ngày dân tộc chúng ta rời xa quê hương, nơi tổ tiên ta đã hy sinh đổ máu lập nước, bao nhiêu thế hệ anh dũng đã đứng lên để bảo vệ cho chữ tự do. Vì tự do, nhiều người trong chúng ta đã vượt trùng dương, mạo hiểm với tâm trạng của một người ra đi mà không biết có ngày trở về đất mẹ hay không. Ngày hôm nay, cộng đồng Việt Nam chúng ta vững mạnh với hơn 100.000 người tại Toront. Chúng ta tự hào là công dân Canada với những sự góp phần lớn lao trên các lĩnh vực y tế, quốc phòng, công nghệ, kinh doanh, giáo dục, chính trị, vân vân. Các thế hệ tiếp nối của chúng ta sẽ trở thành những nhà lãnh đạo, những người xây dựng cộng đồng, những sự giả hòa bình cho đất nước Canada và đất nước Việt Nam. Thay mặt cho Hội người Việt Toront, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị tại hội chợ Tết Ất Mùi của cộng đồng chúng ta. Xin chúc quý bác, quý cô chú và các anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng. The Right Honorable Prime Minister Stephen Harper. Your Right Honorable Prime Minister and special guests, you may be wondering about the significance of the number 40 on our beautiful logo and the words Việt xứ. It signifies the exodus that occurred 40 years ago when many of us fled our homeland, including myself, from a regime that does not believe in freedom and the rule of law. The world knows the story of the Vietnamese boat refugees because they see the lasting images of the boat of desperate people out in dangerous waters in small boats. Unfortunately, many of these boat refugees perish on the open seas due to starvation, drownings, and sickness. And for that, we honor their souls and wish them eternal peace. Although we may have been away from our motherland for 40 years now, we have found a loving and caring new home that have been so hospitable to us Vietnamese Canadians. In Canada, we started with humble beginnings as dishwashers, janitors, and general laborers. Today, we have strived to become doctors, lawyers, accountants, members of the armed forces, professors, teachers, and business owners. I think we can all agree that every time Canada has asked the Vietnamese Canadian community to contribute, we have stepped up and have given so much. Besides the 40-year commemoration, this year also marks the Vietnamese Association Toronto Organization's 30th year of hosting the Tết Festival. Since its humble beginnings, VAT started out with a few hundred attendees and a couple of non-Vietnamese dignitaries. But now it has become one of the biggest Vietnamese festivals in North America, with thousands of festival goers and dignitaries from the likes of Prime Minister, Premiers of Ontario, and GTA mayors. VAT is proud to host this annual event and looks forward to many more years of celebrating our heritage. On behalf of VAT, our community members, staff, and its board members, and all of our community, other associations, I want to wish everyone a happy Lunar New Year, and may it bring you happiness and good fortune. Thank you. Phần diễn văn chúc Tết của ông Jason Kenny, Tổng trưởng Nhân dụng, Phát triển An sinh và Tổng trưởng Đa văn hóa. Xin nói thêm, ông Jason Kenny đối với cộng đồng chúng ta rất quen thuộc. Ông luôn yểm trợ cộng đồng chúng ta trong những sinh hoạt đấu tranh cho dân quyền dân chủ ở quốc nội, và ông thường có mặt vào dịp 30 tháng 4 hàng năm. Throughout the years, the Honorable Jason Kenny has been a champion in the fight for human rights and a friend of our Vietnamese community. Please give a warm welcome for the Honorable Jason Kenny.
chúc mừng năm mới. Kính chào quý vị. Bonne année lunaire, happy 10th anniversary, happy 10th New Year, everyone. We're so delighted to be here with our country's leader, the Right Honourable Stephen Harper, and members of the government to join with Canada's vibrant Vietnamese community to celebrate your 10th, but also to celebrate 40 years of freedom. What a magnificent Canadian story. Quelle histoire canadienne magnifique. This country, 40 years ago, under, I should add, a conservative government, opened the doors of Canada's protection, freedom and hospitality to over 60,000 Indo-Chinese Vietnamese boat people who came here with nothing but a sense of hope, determination, devotion to freedom, and a profound work ethic. They have overcome such remarkable obstacles to succeed and contribute in every way, which is why Canada is proud to stand with the Vietnamese community under Prime Minister Harper's leadership in continuing to call for freedom, democracy, human rights, and respect for human dignity for all Vietnamese people, including those in Vietnam. It's also why we are pleased to work with your community in supporting the new national monument to the victims of communism, which will be erected at our national capital. It will be a place of common memory for different communities such as yours, where you can go and remember your ancestors and those who have struggled for freedom. I want to thank the Vietnamese community for its support for the Canadian National Monument to the victims of communism. I also want to acknowledge and thank those seeking to build the Canadian Museum of the Vietnamese boat people in our nation's capital, and I'm personally delighted to support that project. Finally, let me thank your community for giving back some of the generosity that you received from Canadians many decades ago. Since our government came to office in 2006, we worked closely with Voice and with other Vietnamese community organizations to welcome many of the stranded boat people who were left behind in Southeast Asia. I know many of them are with us here in this hall today. Thank you for helping us to welcome 278 Vietnamese refugees from Philippines. And under the leadership of my colleague, Chris Alexander, thank you for helping us to resettle to Canada 113 Vietnamese refugees from Thailand. I just met with some of those recently arrived refugees in Vancouver, and they are being so warmly embraced by your community. And Prime Minister, you should know that this community has raised over $300,000 and has helped to provide housing and connect those newcomers with jobs, and not one of those families has gone on to welfare. Every one of them is contributing back to Canadian society. Thank you. What a proud community. And let me also conclude by thanking my colleague and friend, Senator Haino, for his leadership in being a strong voice for the community in the Parliament of Canada, et également pour son projet de loi, la journée vers la liberté, qui, je crois, sera adoptée. Let's also celebrate the fact that Parliament, under Senator Haino's leadership, will soon recognize in Canadian law the journey to freedom of over 60,000 proud Canadians of Vietnamese origin. So thank you all. Have a wonderful, prosperous, and healthy 10th. May God bless you. May God bless Canada. Long live freedom. Chúng tôi kính mời ông Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải lên có đọc bài diễn văn chúc Tết cho cộng đồng chúng ta. And now please join us to welcome Senator Ngô Thanh Hải on stage. Ladies and gentlemen, it's so wonderful to be with you here today
as we bid farewell to the year of the horse and welcome the year of the goat. Dear friends, religious leaders, community leaders, members of the Parliament, His Honorable Prime Minister, it is my hope that 2015 will be the year of good health, good fortune, and much happiness for you and your families. This year, we commemorate the 40th anniversary of the fall of Sinai, the both people exodus and our community settlement in Canada. And also we are thankful to have such a large delegation of ministers, senators, members of Parliament with us today to celebrate TEP and highlight the 40 years as a vibrant community. Friends, I know I have great privilege today to introduce to you our keynote speaker, our Prime Minister, Right Honorable Stephen Harper. Under our Prime Minister, Canada has long been a beacon of hope, of freedom, and those escaping tyranny and oppression. Our country continues to be a land of promise for immigrants and refugees seeking for peace, security, justice, respect, and freedom. Ce gouvernement conservateur a toujours maintenu une position ferme et claire sur l'importance de la liberté, la démocratie, les droits de la personne et la primauté de la justice dans les politiques étrangères du Canada. This conservative government has always maintained a strong stance in favor of freedom, democracy, human rights, and the rule of law in Canada's foreign policy. And so, ladies and gentlemen, without further delay, would you please join me in welcoming to the podium our Prime Minister of Canada, the Right Honorable Stephen Harper. Ladies and gentlemen, without further delay, would you please join me in welcoming to the podium our Prime Minister of Canada, the Right Honorable Stephen Harper. Thank you all for that tremendous welcome, and thank you for being here. You know, as I listened earlier to the introductions, as I listened particularly to that rousing rendition of our national anthem, and I listened to the speeches, I really understood the tremendous passion this community has, not just in its identity, but it's in its membership to this country. I want to thank the Vietnamese Association of Toronto, all of the organizers, all of the community leaders, all of the religious leaders, and all of the volunteers for this tremendous event and this great turnout today. And I want to thank all of the dignitaries who are here. We've got great representation from all levels of government. Particularly, I know from my own colleagues in both houses of the Parliament of Canada. Ask them to stand one more time as a group. Please give them a big hand for all attending today. And of course, my thanks and all of our thanks to my introducer, who is, as you know, the first ever Vietnamese Canadian member of the Senate of Canada. Let's give one more big hand to Senator No. Now, ladies and gentlemen, I'm going to come back to Senator No in just a moment. But before I do that, let me just say this. Chuk Mang Nam Moi. Happy New Year.
I stand here admiring this terrific gathering, frankly one of the biggest gatherings that I will speak to in all of 2015, I'm reminded of a story. It's a story of strength and survival, of resilience and renewal, of faith, family, and freedom. Ladies and gentlemen, the story I'm talking about is your story, the story of the Vietnamese Canadian community. Cette histoire dont je parle est la vôtre, l'histoire de la communauté vietnamienne du Canada. It is your story, or perhaps it was your parents' story, or your grandparents' story, but it is the story of this country's Vietnamese community, and it is a story that more Canadians should know. I know that it's a story that your senator wants more Canadians to know. That's why he, along with our colleague in the House of Commons, Mark Adler, wants Parliament to designate April 30th as Journey to Freedom Day in honor of Canada's Vietnamese people. Now, why April 30th? The senator says not because it's my birthday. It's inspired by his own journey to freedom, and so many of yours, to this country beginning back 40 years ago in 1975. Every year on that day, April 30th, Canadians will in the future mark the modern beginning of this country's Vietnamese community. And I know, Senator, that everyone here wants to thank you for serving as a champion of this cause and for freedom, democracy, human rights, and the rule of law for all Vietnamese people. Mesdames et messieurs, sachez que notre gouvernement sera toujours à vos côtés pour soutenir la dignité humaine et la liberté de tous les peuples, y compris du peuple vietnamien. Ladies and gentlemen, know that our government will always stand with you in support of human dignity and freedom for all peoples, including the people of Vietnam. And we will do this, friends, not because it is always easy, but because it is the right thing to do, to stand for human freedom. Let me just close with this. Looking back over these past 4 decades, I can say as Prime Minister, without a shadow of doubt, that Canada is a better, stronger, and more prosperous country because you came here. Because you raised your families here, because you started your businesses here, because you built your lives here. And notwithstanding all of the uncertainties and dangers of the world around us, your many contributions will continue to help ensure that the best is yet to come for our great country. Que l'année de la chèvre vous apporte à vous et à vos proches santé, paix, et prospérité. May the year of the goat bring to you and your loved ones good health, peace, and prosperity. Happy Tet, Happy Vietnamese New Year, everybody. Đây em bé Kim Lý trao một có hoa cho nói lên lòng biết ơn đến Canada.